приготовлю хрени, потому что то, что я посмотрел по стримам, довольно хардкорно получается. Типа тяжело кого-то убить, еще может так типа можно будет проще играть, отхилиться там все такое во время файта. С другой стороны, только сейчас понял, что, короче, она может еще пропасть. Ну, типа, не свежим стать, пока буду бегать. Надо было в самом конце, наверное. Но я не помню, когда начинается махач. Почему нет кнопки типа приготовить все или что-нибудь такое? На что бред вообще? По одному сидит тыкать, еще и черный экран появляется. Вообще бред. Серьезно, типа? Интересно, во что превращается печеное яблоко? Мне это просто интересно, как бы. Ни во что? Отлично. Да, ни во что. Ни во что он не превращается. То есть я просто тупо клацаю лишний раз и все. Прикольно. Ладно, хватит. Оно, короче, все равно, скорее всего, пропадет. У меня даже сохранится негде тут. Ворвал свою хату, короче, нормально. Можно из нее сваливать. Все равно мертвым не нужны, правильно? Овощи, фрукты, все такое. Так что как бы все нормально. Я чист перед законом. Бать, ты где? О, вижу тебя, здорово. С днюхой. 40 с чем-то летием. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Убеждение. Я выгляжу опасным. Не могу батю подкупить или не? Типа,
Чтобы он за меня все сделал. Интересно. Чел не знает своего батю. Sorry, I had to go and Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that Nick... Sure I'll be happy to hear it. Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. Очередные трудности перевода, как говорится. Что, сначала к Бухарю пойду, я уже спойлер словил, типа, как с ним разобраться. Я его задышу, короче, прям на месте. Тупо голыми руками забью. Че? Где тут Че? Так, пойдем к Бухарю. А вот и он, да? Это ты, братан, это ты? Да, это ты, красивый. Можно с тобой поговорить? Может, с ним даже помахаю сейчас. Типа. God be with you, Kunesh. What do you want? What do you want? Батя за деньгами прислал, сори. Get the coin you owe him for the axe, hammer and nail. I've got nothing. Плати или получишь. I'd like to see him try. А ну, плати, пьянчуга. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can... You son of a whore. How dare you speak to me like that? Так, сейчас, короче, будем махаться с ним.
Как драться? Мне дадут подсказку? Дали, нормально. Так. А чё, я типа лицом к лицу буду с ним стоять вот так или чё? Где логика? Не уверен, что этого бугая вывезу. Ну ладно, посмотрим. Может он Джеки Чан какой-то у меня. Я могу его до смерти забить или нет? Кулаками. Тупо в ярость сейчас паду. В чем отличие, типа, на правой кнопке мышки и джеба хук? В чем отличие? Как мне надо нажать его, если я хочу то или то сделать, непонятно. Или он на рандоме пинает, не пойму вообще. Ну, управление похоже на готику, но там типа... Там надо бы нажимать мышку и еще VSD, чтобы разные удары были, а не ворочать именно мышкой с стороны в сторону. Давай, бей его. Ля, ты чё? Ты чё? Так, выносливость, регеним стамину. Ты будешь его бить или нет? Я не пойму, что происходит. Он захват какие-то делает. You're dead. You're dead. Ты будешь его бить, даун? Я не понимаю, как это работает вообще. Я просто не понимаю. Я не могу победить алкаша просто на улице. Интересно, сейчас бухой или нет? Мне просто это интересно как бы. Да бей его, да, он. Какой же он тупой, боже. Это просто жесть. Вот это мордоком. По-деревенски, тихо-тихо, отдохни. Курва передолі. Я еще здоровье не теряю. Бессмертный просто. Баканул на чела, который в 2 раза больше меня, типа. Еще я здоровье не теряю.
Да бей его, даун. Почему он раньше тебя бьет? Hosen! Подустал паренек. Отлично. Он все время блок держит, это что, он чё, боксер? Да бей его, да, он. Это жесть какая-то, управление нахуй. Я не понимаю, в чем проблема вообще. Бой, блядь. Так, попробуем F, короче, нажимать. Срычана. No kurwa! Курва, ты чё? Now you're А done. чё он захват не берет, я не понял. Я хочу бросок с прогибом сделать ему. Почему не могу? Блокировать, особая атака, захватить. Ну захватить, почему типа это? Может ты его ногой пнешь? Неужели? Way off! Sod it! Ты шо? Как он так доджит? Я не понимаю. Он что, какой-то мастер боя или что, бесконтактно? И почему он меня берет захваты постоянно? Я вообще не пойму, почему ни хп не убывает, типа, This непонятно. won't take long. Bollocks! У этого бича хп не бывает даже, алло. Kunda! Ну что это такое? Как он это делает? Да он вообще. Это баг какой-то или что? Я просто не могу понять.
Почему он не берет захват? Я не понимаю, почему. И как он уворачивается? Можно узнать? Dopsy-dee. Curse it! Я даже деревенщину побить не могу. Какой из меня герой после этого? Я не понимаю. Бухаря не могу вывести. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Damn! Are you serious? Так, Куниш, что у тебя есть, Куни? Лузер. Фу, тупо изи бой был. Я могу курицу? На. Давай с Кунишем еще раз. На в голову. Damn! Right, try that one more time and see what happened. That would. What the hell are you doing? Теперь это мой топор. Бич. Помылся как смог. И тут ничего нету, да? Вообще ничего как бы нету. Бомжевый парень. Батя вообще изрык. Зачем он топор забрал даже у этого чела? Он же, наверное, теперь с голоду вообще отъедет. Без инструментов, без ничего. Так он хоть что-то там долбил. И теперь долбить нечего даже. Ну, сундук. Гвозди, молоток, тупо изи. Честно говоря, я бы сейчас это... задушил его по приколу. С него можно шмотки снять, короче. What the hell are you doing? Только как это сделать? Hey! Так, ладно. Задушить не выйдет. Так, карта. Мне что, 10 мешков надо купить или что, я не понял. На рог боя возьму на мечах. На базаре. Сейчас меня деревенщины научат драться. Hey, Pip. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit your...
Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and... Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. Yes? All right, I'll wait on the ground. Так, где челик, продающий уголь? Вот это он стоит, что ли? Hey! Помощник углежога. God be with you. Как насчет торговать? Я не понял, я купил уже или не купил, или что вообще? Похоже, купил. А у меня нет денег, типа. Продать. Что можно продать? Оружие, доспех. Это, походу, то, что на мне уже одето, да? Да. И причем это никак не отмечается, походу. Типа. Только здесь. Так, торговаться, да? I'd like to discuss the price. Why not? Oh, that's a decent price. Decent price, блин, я вообще не понял ничего. Охуенно. Просто кайф. Так, куда я сейчас пойти должен? Купи пиво в корчме. Сюда мы сейчас. Так, у меня какие-то скиллы же еще есть, да? Типа на коне кнопки. П. П угадал. Обаяние не могу прокачать его, что ли? И как мне прокачать? Типа на +1. Навыки брать, что ли?
Давай вот это возьму. Какие-то странные навыки. Куча минусов вообще. Это возьму. Тут, по крайней мере, минусов нету, я не знаю. Окей, это прокачал. Ранение в туловище. Угу. Ты мне алкаш навалял, что ли, или чё? Я уже час играю в это, серьезно? Интересно. Чтобы сохраниться, мне надо идти до кровати. А где эту кровать найти, непонятно как бы. Я же еще не могу, походу, спать не в своей кровати, правильно я понимаю? So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. All right. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Now you're getting it. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired of first. Не могу взаимодействовать с овцами. Так. Что еще?
Чма, но мне сейчас надо вот сюда. Батя мне меч запилит, чтобы я мог от него уйти. Висит на шее. Jesus, look where you're going. God be with you. And with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep this. Godspeed. Так, и пилас остался, да? What can I do? What do you mean? Что происходит? Я еще даже не зашел никуда, типа. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory?
Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Я не с вами. Я не с вами, молодые люди. Для меня нет выбора. Я не буду этого делать, сори. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson. That's disappointing. Honestly, Hal, how could you... Опа, инфляции. Сейчас заложить их может еще по приколу вообще. Чтобы они тупо в шоке Are you были. serious? Ладно. А что это за лаги? Без сейва, конечно, весело играть вообще. Прям кайф. А где купить это пиво-то, я вообще не понял. God save, my lovely. You're looking well today. You too have. Ты вас меня привел. What else could I expect from a village lout? Кувшин I need ale пиваса. for A pitcher as you. Aye. Bring... What of? Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me. Don't worry, Очень dearest. смешно. Oh, huh? Thanks. You too. Vaniak. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when... He promised to teach me how to use a sword. What use would that... Enough. You sound just like Father. Hal, I've got something special. Is that so? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me You bet I will. Не буду пока его тратить, наверное. Как посмотреть сейчас, сколько времени, типа, когда было сохранение, непонятно. Так, бать, ну я иду. Сейчас будем делать дела. Длиннюхая батя. 40 с чем-то летием. About time. Have you got everything? Принес, братан, принес.
I have charcoal, the hill... Good job. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. Давай быстрее. What does the inscription Интересная mean? история. Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Living room. Это ж не living room, правильно? А где living room? Жопа. Журнал. Принеси гвозди, и чё? А уже нашел вот бред какой-то, а? Henry, what are you waiting for? Bring those nails. Я принес тупой, заткнись. Просто заткнись, окей? Thanks. Just wondering. We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on. Ужас. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Какой смысл делать вот такие элементы в играх? Типа, там чел восхищается задницей, или там еще чего, или там любовные сценки, то есть это выглядит по-уродски, еще типа не дошли до того уровня, чтобы нормально сделать такие сцены. Смысл это делать? Непонятно. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it.
Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Istvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Так, бать, Can you сегодняшний teach me how продукт to уже, use бать, it ты like чё? Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Приехали. Жмыха, бать. Я тебя поздравил уже. Ага, Белла, вон. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry! What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No! You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Не вижу профита обычным воякам убивать типа бесполезных селян. Какой смысл, типа? Они так сопротивление не оказывают, так смысл. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Бать, зря ты меч взял. Минус батя.
Родцы кобыла. Тут походу как вечеря у меня типа. А нет, все нормально. Мне здесь проседает. В Юмаке типа у меня только в городах проседает там немножко. Не так как тут даже, а тут что-то вообще дикость. Хз, что это такое, как это работает. Хотя вечерняя графа мне больше нравится, типа. Но нет, сори. Ну типа даже не то, что нравится, она там лучше банально. Типа, тут ничего такого. Обычная хуйня. Верховая езда. Бред вообще. И левый и правый shift нажимать, это вообще как? Блин, быстро они подбежали. Не заметил даже. God almighty, no! Блин, так нечестно, я же не вижу, что там, блин, вообще табом переключаться, серьезно. Жесть. Их, походу, нереально убить сейчас. Еще раз попробуем. Ну еще давай. Ой-ой. А, все, походу все, приехали. Picsába miért? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, galambocskám, amíg elintézzük ezt a félet. Капец, блин. Он без остановки бьет вообще. Жесть.
Как побеждать, непонятно. Непонятно. Чего он не бьет? Типа непонятно. Kicsit várnod kell, kalambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. Блин. Тихо, не стреляй в меня, братик. Капец. Такое ощущение, что у меня даже стаминный блок нет. Мне кажется, или это реально так? Hogy rendesen a disznót, ne rugdos! A picsába mi ez? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, kalambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. Теперь беги, братан, теперь беги. Ой, блин. Жесть. Мне, походу, надо сразу их пырнуть, типа, потом садиться на лошадь и это, и бежать. Только не понял, как на лошадь сесть. Т или F или что? X, окей. God almighty! A picsába mi ez? Írjátok ki a fattyút! Sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, kalambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. Как от них убежать? Они же, блин, стрелами попадают по мне. Я сейчас бежал, типа... И shift у меня был нажат, и всех хурма, но нет, сори. Или я могу прям в бою, типа, быстрое путешествие мутить. Отличный сейф. Так, на эту лошадь буду садиться. God almighty! No! Leave me alone! A picsába mi ez?
Не знаю, что меня мансить, типа, или что вообще. Очевидно, да. Блин. Не очень мансит помогает, честно говоря. Где ровно? Замечательно. И что мне делать? Скачи в Талленберг. Где Талленберг? Так, понятно. Ой, блин, дурак, беги. Я ничего не понимаю, как мне засейвиться от них, как мне от них засейвиться, я не понимаю. Тут хил какая-то может есть, я не знаю, я не понимаю, что надо сделать. Повязка. Нет? Что я должен сделать? Что я должен сделать? Я не понимаю вообще, алло. Капец какой-то. Они все попадают, всеми стрелами меня попадают, всеми. Абсолютно всеми. Вот опять. Еще раз давай. Че за бред вообще? Так, окей, красные это мои челики, типа. Правильно я понимаю? То есть мне надо к своим бежать, типа, пытаться, и чё? Где мои челики? Вопросик такой. Надо было просто шифтануть, да, типа, по-нормальному, человечески, все. Окей, я понял. Не надо меня палить. Окей.
Go! They'll kill you all! Run for it! Решение вообще очевидным оказалось. Просто... Я вообще не знаю, я нажимал типа... Левый shift и правый shift, как я понял, это эта кнопка была, но видимо нет, сори. Типа мне хватило дабл-клика на shift нажать и все. Run for it! Go! They'll kill you! Они еще не отцепились от меня. А, у меня лыжа застряла. Отлично. Зачем я остановился? Это вообще это даунство, конечно. Они за мной бегут 3 года вообще. Это что? Куда это годится? Как называется эта игра? Еле добежал, капец. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help! Skeleton's been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanyo! Who's in there? Не, экшен нормально в игре вообще. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Who is that? I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage?
Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Мне кажется, тот чел, который был на приеме у кобылы, это Сигизмунд или как там его, или Радчик вроде. И который уехал, он вот с этим связан. Мне кажется, он какую-то наводку дал, типа, и все. Свалил перед атакой, и все изи, как бы. No problems. Так, а что мне надо теперь сделать? Поговори с паном. Так, а где я? Угу. What's happening with that blacksmith? He sent his apologies, sir. He can't come tomorrow. The soonest he can manage is before noon the day after. I suppose it can wait another day. Tell him to come in. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your... What? What the... I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had a reason. Oh. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May
God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Грязные сапоги. Must be a bit more careful. Eat. What are you doing? Ну давай еще жрание. Не-не, я насколько знаю, тут можно наесться типа по полной. Damn it, I'm hungry. Ладно, в принципе, у меня есть яблоки, которые скоро протухнут.